Në këtë drejtim, Fondacionit do të angazhohet edhe për promovimin e qasjes ligjërata akademike, rjetëzimit të rësi dhe prurja në Kosova akademike. Unë shumicën e stafit të Fondacionit një për Me lejoni fillimisht ju uroj mirëseardhje në këtë takim të sotëm, i cili ka për fokus. Takimi ynë i sotëm është një është ftesë për një bashkëpunim dhe një bashkërendim të aktiviteteve tona në 3 çështjet kryesore në të cilat do të angazhohet Fondacioni. Për çështjen e gruas, rinis, fushën e rinis, veçanërisht për fushën e sigurisë, e veçanërisht atë që kanë të bëjnë me dukuritë negative të shoqërisë tonë, krimin e organizuar, korrupsionin dhe ekstremizmin e dhunshëm, si dhe për fushën e bashkëpunimit rajonal dhe ballafaqimin me të kaluarën. Këto tema ishin fokus i punës sime edhe si presidente e dikurshme e Republikës. Por që kur nisëm punën si fondacion, e kam kuptuar se të veprosh jashtë kapacitetit shtetëror është shumë më e vështirë se sa të jesh në shërbim të qytetarëve si kryetare e shtetit. Megjithatë, edhe si presidente, edhe tash, si themeluese e këtij fondacionit, një gjë e di të sigurt. Ndryshimin mund ta bëjmë vetëm atëherë në qoftë se jemi të bashkuar dhe në qoftë se veprojmë si të bashkuar. Kauzat tona janë të përbashkëta dhe kërkojmë angazhim të përbashkët. Of course, there is a certain degree also of dependency on international aid and bilateral donors. So one goes, or one cannot be separated from the other. And with that, maybe also to a certain degree, unequal distribution. So those organizations who are well connected, who have, for example, personal relations through studies in the respective countries, a good relationship, of course, are closer to, let's say, financing instruments, etc., than others. There is, of course, I think, and that's only natural, that is no specificity to this country, a certain gap between organizations present in capital, well-connected, and those out there in the country. So I think it's a huge challenge for donors as well as CSOs in the country to also try and englobe as much as possible. So this is a very important role of civil society, for representing, for example, vulnerable groups. In the case of the work that we do with the foundation, we work on transitional justice, on raising the voice of women that are survivors of sexual violence in conflict. And so that is an important work, meaning that around the world we work with civil society to, on the one hand, complement the state, where the state is ineffective or where it doesn't reach. It could be in conflict situations or in just normal also development situations where there are, at the very grassroots level, there are situations where the state cannot reach. And again, to be raising the voice of marginalized groups or groups that are particularly vulnerable. But when we do that, sometimes we overlook the other part which is so important for society building. And that is also, I think the ambassador was also referring to that. Because in society building, you need to build and have a space for building the political maturity of the population. Janë fushat e gjera veprimi për brenda të cilave mund të mberren masa pa. Për 3 nga këto fusha janë zhvilluar objektiva strategjike ku parashihen format dhe mjetet. Është disproporcionisht e përjashtimit. Para se me vazhdu